You must find a way to serve. Martin Luther King said that not everybody can be famous, but everybody can be great because greatness is determined by service. Now, we live in a world where everybody wants to be famous and where we admire people for just being famous. We think being known brings us value. The truth is, all of that will fade in time. The real truth is that service and significance, service and the significance that you bring to your service is that which is lasting. So to be able to, whatever your occupation or job or talent or gift is, our honorees today getting doctorate degrees, to apparently opposite fields, HIV and AIDS and the spoken word. But what they have in common is service, using the spoken word in service to community and the world, using your knowledge and information about HIV and AIDS and medicine in service to the world. And if you look at all the most successful people in the world, whether they know it or not, they have that paradigm of service. Everybody's talking about Mark Zuckerberg and IPO. Service. Jay-Z rapping. Service. Through the word, to people, through song. For many years, I was really just happy to be on TV, and people would stop and say, "Oh, you on TV?" "Yeah, I'm on TV. I like being on TV. It's a nice job." And it was about the time that I received my honorary doctorate from Spelman around 1993. So I don't know if that had something to do with it. I thought of myself as Dr. Winfred. That I went back and I took a long look at what it was I was doing on TV and made a decision that I was no longer going to just be on TV, but I was going to use TV as a platform, as a force for good, and not be used by TV. And I will tell you, my decision to make that significant change in the way I operated on television, using television as a service, changed my career exponentially. Service through medicine, service through art, using whatever it is you produce, your product, as a way of giving back to the world. When you shift the paradigm of whatever it is you choose to do to service and you bring significance to that, success will, I promise you, follow you. Service and significance equals success. Loving yourself is the most powerful thing we can do. Then everything flows. Everything flows beautifully. And I'm not talking about vanity or arrogance, because that is not love. That's always fear. I'm talking about just really respecting and appreciating this incredible, magnificent being that we are. How to love yourself is to stop all criticism. Just stop it, now and forevermore. And make a vow to yourself that you're going to do your very best from now on to stop criticizing, number one, you, and then other people. It'll be a lot easier to stop criticizing other people when you stop criticizing yourself. Now, number two on that list is stop scaring yourself. And here we go into fear. How often do you terrorize yourself with your own thoughts? You get into absolute terror, and it's only coming from your thoughts. Nobody out there is doing a thing. Sometimes it's an old family pattern. Sometimes we get new things. How many people here are absolutely in terror of earthquakes? And how often do you do that to yourself? You know, we find so many ways to scare ourselves. I would like people, when you have time, to make a list of your fears. Make a list of your fears. And then give yourself the opportunity to turn each fear into a positive affirmation. Turn each one into something positive. And remember, always you are in charge. You are always in charge. See, one idle thought doesn't make a whole lot of difference. It's like but thoughts are like drops of water.
You drop a drop of water on the table here, and it doesn't mean much. But if you keep dropping and keep dropping and keep dropping, you get, the table becomes a wash, and then you get a puddle on the floor, and then you can get a little pond and a lake, and finally you can create an ocean. And with our own thoughts, we can drown in a sea of negativity, or we can float on the ocean of life. And it's up to us. The thoughts we think accumulate. And what sort of puddles are you standing in? Or are you up to here? Or are you up to here and trying to paddle? Now, what are you doing to yourself? When we're willing to change our thinking, we can change our experiences. And it doesn't matter if you've got a big puddle of negative thoughts. You know, you can move over here and create a puddle of mindfulness, positive thoughts. You can make changes, always. So you want to turn those fear thoughts into positive affirmations. Let them work for you. As I think about this idea of getting what you really want and being able to attract it into your life, what we have to look at is trời đổ cơn mưa rào, em đi câu biệt ly còn chưa chào, quên môi hôn nắm say cái nắm tay, quên những ái ân lẫn giận hờn vừa trao, em ơi tình đầu còn nhiều bỡ ngỡ, sao lại đành lỡ dở, anh không biết sóng bắt đầu từ đâu, nhưng sóng quá lớn thì cuộc yêu vỡ bờ, em ơi giấc mộng chưa thành đã dở dang, ngậm đắng nuốt cay nhìn trời mà thở than, có lẽ nhân duyên sắp đặt sự lỡ làng, anh không bằng lòng nhưng đâu thì gỡ gạt, vài kỷ niệm nhật ký vẫn ghi chép, vài đoạn phim còn lưu lại chi tiết, đớn đau nào não nề như khi biết đoạn kết thê lương trên dòng sông ly biệt, em ơi chờ đợi cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờ, vẫn y nguyên cảnh vật nhưng chúng ta bây giờ đây thành người thừa, chờ đợi cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờ, vẫn y nguyên cảnh vật nhưng chúng ta bây giờ đây thành người thừa, chẳng bất ngờ về chuyện đời hợp tan, chỉ chưa quen khi chơi với ngập tràn, ai mang đi chân yêu rồi đập nát để lại khúc nhạc buồn giữa trời đất âm vang, người hữu tình dốc gan ruột vì nhau cho đến cuối cùng thì có được gì đâu, đem cho đời phải trang sử bi sầu, giữ cho riêng mình một con tim dì máu, đối diện câu chuyện độc thoại nội tâm, nhiều thứ anh cần học lại nội dung, giá em ở đây trách móc phải lỗi lầm thì cuộc đời anh các khóc lại đối xứng, vì ai nên mang thanh xuân này vô định, kẻ hữu ý nhưng kẻ chỉ vô tình, anh giống như Mr. Fantastic bởi vì hạnh phúc của anh biết vô hình, em ơi chờ đợi cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờ, vẫn y nguyên cảnh vật nhưng chúng ta bây giờ đây thành người thừa, chờ đợi cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờ, vẫn y nguyên cảnh vật nhưng chúng ta bây giờ đây thành người thừa. basically the obstacles that we have conditioned ourselves. And you notice I say that we have conditioned ourselves, because I have never believed that we need to be putting the responsibility on someone else. If you're conditioned, it's because you have allowed yourself to become that. And if we've conditioned ourselves to believe certain kinds of things, and one of the things that we kind of believe and hang on to and live with is this whole idea that all of the things that happened to me in my past are what are keeping me from doing what I'd like to do today. So we hang on to these things and we fill ourselves with blame. You say, I'm the middle child. I'm the youngest child. I'm the oldest child. I'm an only child. Any one of those is a great excuse. You know, if you're the youngest child, you can say, well, you know, how could I be making decisions for myself and be a fully functioning person today when I always had somebody else telling me what to do my whole life? How could I think for myself? If you're the oldest child, you can simply say to yourself, well, how could I be expected to cho anh cái bản đồ, đưa cho anh cuốn từ điển, đưa anh đi từ cấp cứu. Kiện em, đưa cho anh cái bản đồ, đưa cho anh cuốn từ điển, đưa anh đi từ cấp cứu.
Mặc cuộc đời nó chẳng như ý em mong, anh nguyện vẫn luôn sẽ như lòng em muốn. Dẫu không cách nào mang nắng về đêm đông, cũng không hái được sao trên trời kia đem xuống. Nhưng sau này có thể đưa em giữ hộ tiền lương, sau này có thể làm việc nhà nếu em lười. Nhân gian thường nói không tồn tại thiên đường, chắc do họ chưa từng nhìn thấy lúc em cười. Ấm áp tỏa sáng tựa vầng thái dương, kéo anh chuyển động tinh tiến ở xung quanh. Hoài ngày hạnh phúc nhất mà anh âm thầm mãi ước, ngày ta đứng trước linh mục và cùng sánh vai lại. Thêm lần nữa tuyên bố nhẹ, em về khuyên bố mẹ kén rể đi anh đến tuyển ngay. Dù ít tin tưởng vào duyên số, nhưng nếu em cho số đảm bảo mình nên duyên đấy. Từ khi gặp em Google hết tác dụng, bởi em là tất cả những gì anh cần tìm. Giống một kho báu để ngăn người khác đụng tới, đối đầu thế giới anh cũng sẵn sàng cân tín. Ghét phải lặng im coi em như cô bạn, nỗi nhớ đong đầy bao giờ mới khô cạn. Khoảnh khắc bên nhau thời gian như ngừng trôi, vì em sở hữu sự hấp dẫn vô hạn. Yêu đơn phương cảm giác khó đọc tên, mọi thứ mù mịt giống như đứng trước bão. Mãi hy vọng chờ đợi ngóng trông đến ngày nụ hôn đó sẽ một lần được trao. Hương thơm ngọt ngào vương trên mái tóc em, gây nghiện cực mạnh anh ngày đêm ước ao. Quỳnh là loài hoa đẹp nhất trong bóng đêm, cuộc đời này u tối đang cần em bước vào. Đưa cho anh cái bản đồ vì anh sắp lạc bên trong đôi mắt kia. Hãy đưa cho anh cuốn từ điển vì cảm xúc này anh không thể cắt nghĩa. Chuẩn bị đưa anh đi từ cấp cứu vì anh sắp gục ngã dưới chân một nữ thần. Kiện em bóc lột khiến trái tim anh sao xuyến quanh năm chẳng được nghỉ kể cả ngày chủ nhật. Sắp phát in mà đâu dám lộ ra, bên bưu điện cũng không ship hộ quà. Họ chẳng thể nào chuyển hết toàn bộ nhung nhớ của anh định trao em, bởi tại vì to quá. Xuất hiện bất ngờ như cơn gió vườn qua, trái tim thẫn thờ tự dưng nó chợt lạ. Đối với cuộc yêu chỉ đủ chỗ cho hai người, nên giá trị em giờ luôn là nhỏ hơn ba. Nhưng tất cả đều do anh nhút nhát, mà dù chinh phục em đúng mục tiêu đích thực, những câu tỏ tình lại như quốc ca Tây Ban Nha mãi không thể có được một lời chính thức. Anh khen tức với những chiếc gối ôm được trong vòng tay cùng người mà mình thích. Anh khao khát chạm vào bờ môi hôn tới nỗi thú nuôi anh cũng xem là kình địch. Mẹ anh khuyến khích nên đi theo giấc mơ đời mình, với anh đi theo em suốt trọn kiếp này nhé. Quyến rũ đến mức bao tấc thơ lời bình cũng khó để lột tả cái vẻ đẹp gây mê. Em làm anh cứ loạn lên, lưu luyến lại càng thêm khi chót phần vương tình. Làm thao thức bâng khuâng giữa màn đêm, tâm trí hoài ngàn năm mãi say đắm hương quỳnh. Yêu đơn phương cảm giác khó đọc tên, mọi thứ mù mịt giống như đứng trước bão. Mãi hy vọng chờ đợi ngóng trông đến ngày nụ hôn đó sẽ một lần được trao. Hương thơm ngọt ngào vương trên mái tóc em, gây nghiện cực mạnh anh ngày đêm ước ao. Quỳnh là loài hoa đẹp nhất trong bóng đêm, cuộc đời này u tối đang cần em bước vào. To think for myself, I always had to think for somebody else. I was always doing it for somebody else. And that leaves the middle child, the classic identity crisis. Oh, poor me. My mother didn't even know my name. She's always calling me by this one's name or that one's name. So I don't know where I fit in. So that takes care of everybody except the only child. And of course, the only child, your parents looked at you and said, we won't be doing that again. You have to live with that, I don't. So everybody, with their birth order, or with their mother liked their sister better, or that we had enough, or we didn't have enough, or we had too much, or we lived in the north, we lived in the south, I'm too tall, I'm too short, I've got too much hair, I don't have enough hair, it's falling out, it's not falling out, whatever it is, we all have these excuses. And I call all of these things that we hang on to and use to keep ourselves from reaching these higher places in our lives, the wake. I call it the wake. And the wake comes from a story that I heard Alan Watts tell one time, and it was a very powerful story. He said, your life is like a boat. And it's heading up the river at, say, 40 knots. And as it's going, you are somehow able to metaphorically stand on the stern, the back of the boat, and look down into the water. Now there goes your life in this direction, and you're standing here and you're looking down into the water. And you ask yourself these three questions. The first question, what is the wake? What is it? What is this thing that you see? And the answer, the wake is the trail that is left behind. That's what it is. Nothing more,
nothing less. It's the trail that is left behind. Second question to ask yourself in this little metaphor: what's driving the boat? What's making this thing go in this direction? The answer? The present moment energy that's being generated by the engine, and nothing more. That's the only thing that's making the boat go in this direction. And in this little scene, this means it's the present moment thoughts that I have and how I am using them that is making my life go in this direction, and nothing more. Because the third question is the most important and powerful question. And ever since I heard it, I've always thought about this whenever I have a tendency to look back here and blame something. Is it possible for the wake to drive the boat? That is, can a trail that is left behind make a boat go in this direction? And of course the answer to that is no, it can't. It's just a trail that is left behind. And in that trail, there are an enormous number of things, and every one of us has a wake. And we have a whole lot of stuff in it. And one of the problems that we have is that we have a tendency to look at the wake and all of the stuff that's in it to explain why it is my life isn't working the way I would like it to work.